Welcome to Selma Elementary. Bienvenidos a Selma Elementary. We are a Capturing Kids' Hearts school. We use the Excel model to build strong relationships with students and families and make our school a warm, welcoming place to be. Somos un colegio de Capturing Kids' Hearts. Usamos el modelo Excel para construir relaciones fuertes con estudiantes y familias y hacer de nuestra escuela un lugar acogedor y cálido en el cual estar. How are you today? The E in the Excel model stands for engage. I feel like it's a very important part of the day because it's the first thing that they see when they get to the door. You're greeting them with a smile, you're making them feel welcome and safe, and it's very important that they feel that love that we have for them so that they know that they can come in and feel welcome. En el modelo Excel, la letra E significa enganchar o establecer un vínculo. Para enganchar y establecer este vínculo con los estudiantes es muy importante que ellos se sientan bienvenidos, se sientan tenidos en cuenta y se sientan parte de la clase. Por esta razón, todas las mañanas las maestras nos paramos en la puerta y esperamos a todos y cada uno de los estudiantes. En la medida en la que ellos van llegando, les ofrecemos una sonrisa, un apretón de manos, los saludamos, les damos la bienvenida y esta es una manera muy importante en la que creamos ese vínculo, enganchamos a los estudiantes y les hacemos sentir seguros, les hacemos sentir bienvenidos. The X stands for explore, and in our classroom, it has really made a big impact in our mornings and therefore continuing out throughout the day. Each morning we begin our day with good things on the carpet. Students are asked to think about something good, and that just generates a mindset of positivity and gratitude throughout the day. Most of the time, the students are very quick to talk about good things going on in their families, time they spent with each other, or even things they're going to do with friends or cousins during the day. Students have done a really great job listening to each other, encouraging each other. If we have students who can't think of something good in their day, they're always patting each other on the shoulder or asking questions to try to prompt them to think about good things. And as the year has gone on, even our shyest students have been able to come up with good things going on in their lives, and they share them with their friends. Leah, tell us your good thing. She's gonna go spend some time with her Mima and maybe her little cousin too. That's a good thing, Aaliyah. Thank you. Who else? Aiden, what's your good thing? It was about to be Black History Day. Yeah, what are we doing today? Black History Day. Our celebration, our Black History celebration. I'm excited about that too. The other thing we do every morning is we review our social contract. The students know every step of the contract, they live it throughout the day, and they've done a really great job following it, showing love and kindness to our friendship, to their friends, showing respect to one another. Boys and girls, remember that we are nice, we show love, we show respect, we listen, we try our best, and we keep our hands to ourselves. Good job. So let's go ahead and get our hands in our lap. Let's get ready for a good morning. La X está relacionada con explorar. Todas las mañanas les doy la oportunidad a mis estudiantes de que podamos compartir cosas buenas, y esa es nuestra primera actividad. En ella nos cuentan, no solamente a mí sino a sus compañeros, todas las cosas positivas que pasan en sus hogares, incluso aquí en la escuela con sus compañeros o en sus hogares con sus familiares, sus primos, sus vecinos incluso. Ellos tienen la oportunidad cada mañana de contar qué está pasando y así los demás los pueden escuchar y ellos pueden ser escuchados. Con nuestros buenos días, siéntate bien, David, por favor. Muy bien, Celia. Vamos a empezar. 1, 2, 3. Buenos días, amiguitos. Muy bien. Este es
Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar compartiendo nuestras cosas buenas. Good things, cosas buenas. A ver, ¿quién quiere compartir algo? A ver, voy a escoger 3 niños. David. A mí me gusta jugar con mi hermano el teléfono y mi juego. ¿En serio? ¿Te gusta mucho? ¿Y te diviertes? La segunda actividad es la revisión de nuestro contrato social. Es importante porque es un acuerdo que hicimos desde principio de año para crear un ambiente positivo dentro del salón. Ellos son capaces de reconocer cada uno de los puntos del contrato social, de repetirlo, pero ante todo de ponerlo en práctica. Y eso crea un ambiente seguro y así los niños pueden estar felices durante todo el día. Ahora vamos a revisar paso a paso nuestro contrato social. Repitan, contrato social. Entonces todos una manito, otra manito y van a hacer contrato. ¿Listo? Vamos a leer. El primero, ¿quién me quiere decir qué significa? ¿Quién sabe? Amor. Amor, a ver, repitan conmigo. Ser amables. Amable. ¿Qué significa en inglés ser amable? Be kind. Be kind. Muy bien, excelente. Ahora sí, el que dijo David. ¿Recuerdas cuál es este, David? Amor. Muy bien. Mostrar. Amor. Todos, díganme. Mostrar. Mostrar Amor. Amor. Show love. Muy bien. Ahora, este es súper importante. Listen to the teacher. Muy bien. Escuchar, sí. Pero también significa, ¿qué dijo? Respeto. Respect. Excelente. C stands for communication, and in my classroom we practice the solar listening skills. So what I have my students do is when they speak to one another, like in a think, pair, share, they face each other, they have eye contact, their body's in control, they're speaking and leaning into one another so the other person can hear them. So this is something we practice a lot in our classroom, not just during our morning meeting, but throughout the entire day. En el modelo de Excel que tenemos en nuestra escuela, la C significa comunicación. Lo mostramos a través del modelo Soler, que es para escuchar. Entonces, de manera que los niños sepan cómo comunicarse bien, tienen una postura correcta, hacen contacto visual, se paran uno enfrente del otro, escuchan atentamente lo que los demás están diciendo y al final responden a eso que los niños dicen. En la clase se ha practicado mucho esto y los niños han mejorado mucho sus habilidades de escucha y de atención con sus compañeros y su maestra. What happens if you keep adding heat to a liquid? Doran. When you keep adding heat, it evaporates to a gas, which is boiling. The second E in Excel is empower. And in my class, we use that to help the students manage their own behavior skills by using checks and vowels. La E en Excel significa empoderamiento. Empoderamiento en nuestro salón de clases con las señales de advertencia y falta. Just a reminder, are you in trouble? No. No. Do you want your friends in trouble? No. Everybody on your bottoms? Yeah. And hold up your check towards Miss Griffin. Hold it up big. Run, big checks. So what do I do now? What should I do? Okay, and what is that supposed to show me? Okay. And then you're not going to do it again. Ah, okay. Very good. What is that one? Foul. Foul. You've been doing something mean to you. Okay. Everybody, Not being kind. everybody show me a foul real quick. What would it look like? It can be, yeah, okay. It can be like this. Yeah. It can be like that or that, okay? Right? Okay, thank you. And what do you do if there's a foul? So what are you supposed to do? You apologize and then what?
And then you have to say 2 or 3 things nice to that person back. Ah, okay. So because you hurt their feelings, right? So now you got to make it right? Yep. Okay. Thank you, guys. Thank you, Miss Cole's class. You're welcome. What do you guys say? Thank you, Miss Griffin. Bye. So the L in Excel stands for launch, and basically what we like to do for the launch is review the day, see how we've done on our social contract, think about things that we've done throughout the day, learning aspects, and then get ready for the next day, so launch into the next day. And my class especially loves to do a cheer that reminds them that they are loved, and they are smart, and they're strong, and they're part of Selma. La L en Excel quiere decir lanzamiento, o también, como lo diríamos también en español, la despedida, que es muy importante porque es la forma en la que enviamos a los niños a la casa, como terminamos el día, como cerramos con amor, cerramos con mucha energía y con mucha paz para que puedan tener un día excelente. Lead us in our cheer. Ready? We are smart, we are strong,